This video is about scale the fuck up. Scale the fuck up time அப்படின்னா என்னன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னாக்கா for the past 6 months I have been actually slow balling சின்ன numbers but consistent பண்ணிட்டு இருந்தேன். You should have, if you're following me, you should have seen ஒரு 3-4 payouts from Blue Guardian and then monthly ஒரு payout with my funded futures and then a little more firms as well. And I was also constantly flipping சின்ன accounts just to get a hang of this game again because எனக்கு இந்த வருஷம் ஸ்டார்டிங்ல I felt like I lost my edge. அதை நான் திருப்பி எனக்கு அஷர் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் I took like ஒரு 5 மாதம் பிரேக் மாதிரி. ஸோ திஸ் டைம் we are going to hit it and scale the fuck up time actually என்ன அப்படின்னாக்கா we are going to hit this payout figure. இது வந்து ஒரு டாலர் சிம்பிள். This is the number that I am going after. $250 இல்லை $2,500 சே இதுக்கெல்லாம் யாரா யூடியூப் வீடியோ போடுவாங்களா? $25,000 இதுக்கெல்லாம் யூடியூப் வீடியோ போட்டு நான் என் டைம் வேஸ்ட் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ we are going to go after $250,000 in payouts, in verified fucking payouts. This is going to be actual series on where I make my first 250k. உங்க எல்லாரையும் வச்சுட்டு I'm going to do this and yeah, wish me luck. ஸோ இப்போ இதுக்கு பிளான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் நான் லாஸ்ட் டைம் வந்து இதை ட்ரை பண்ணும் போது எனக்கு வந்த பெரிய பிரச்சனையே வந்து ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ப்ரெஷர். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் பிளான் இஸ் ஐ எம் நாட் ஹேவிங் எனி டைம் லிமிட். ஸோ டைம் லிமிட்டுன்னு ஒன்று இல்லை. ஏன்னா நான் ஒரு வருஷத்தில் இல்லை ஒரு மாதத்தில் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. எப்போ போனாலும் பண்ணது தான் காசு எந்து தான், கரெக்டாக? ஸோ டைம் லிமிட் கிடையாது. ரெண்டாவது மேட்ரு என்னன்னாக்கா, யூ வில் கெட் ரெகுலர் வீடியோஸ் லைக் வீக்லி வீடியோஸ், என்ன நடந்துச்சு அந்த வீக்கில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத வீக்லி அப்டேட்ஸாக நான் போட போகிறேன். அண்ட் நிறைய கிராஃபிக்ஸ், நிறைய அந்த நீங்கள் பார்க்குற விலாகில் வர மாதிரிலாம் இருக்க போகிறது கிடையாது. பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ ட்ரேடிங் சேனல் and I am an trader and I also rap and I make music. ஸோ அதனால் அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி கான்டென்ட்லாம் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது. பட் இட் வில் பி வெரி ரா அண்ட் ரியல். இஃப் யூஆர் அ பர்சன் ஹூ லைக்ஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் வைப், ஹூ ரெசனேட்ஸ் வித் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் videos, make sure you hit that subscribe button. Again, திருப்பி ஒரு முறை சொல்லிட்டேன். You will see the trades daily on my Instagram. ஸோ அன்னைக்கு எப்படி ஆச்சு அப்படின்றத வந்து அன்னைக்கு க்ரீனா இல்லை ரெட்டான்றத you will see it on a daily basis on my Instagram. இல்லைனாலும் you will see it on a weekly basis on my YouTube. ஸோ இந்த சேனலில். ஸோ மேக் ஷூர் யூ ஹிட் த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன். இந்த 250k பே அவுட்டை நம்ம எப்படி எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஐ ஆம் நாட் கோயிங் டு சே ஐ ஹாவ் திஸ் ஃபண்டட் அக்கௌண்ட், அந்த அக்கௌண்ட்டை நான் வந்து ஆல்ரெடி பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன், அதிலேருந்து நான் அப்படியே ட்ரேட் பண்ணி பே அவுட் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்லாம் நான் சொல்ல போகிறது கிடையாது. ஸோ ரைட் நவ் ஐ ஹாவ் 0 ஃபண்டட் அக்கௌண்ட்ஸ். இந்த சீரீஸ்க்காக நான் வச்சுருக்கிறது 0 ஃபண்டட் அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னாக்கா, ஐ எம் கோயிங் டு கெட் அ ஈவேல்யூவேஷன். ஸோ பேசிக்லி அ ஃபண்டட் அக்கௌண்ட். அந்த ஈவேல்யூவேஷன் வந்து அந்த ஈவேல் இஸ் கோயிங் டு பி 50k ஈவேல். ஏன் 50k அப்படின்னாக்கா, அதுதான் இருக்கிறதுல சின்ன அக்கௌண்ட் ஃபார் மீ டு ட்ரேட். என்னோட சைஸுக்கு அதுதான் செட் ஆகும். ஸோ 50k தான் நான் வாங்க போகிறேன். And in the 50k is going to cost me, ஒரு account is going to cost me somewhere around $50 to $60. ஸோ இப்போது இதை வச்சு நம்ம எப்படி பே அவுட்ஸ் எடுத்து எப்படி நம்ம அந்த ஓவராலான 250kவை ரீச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் இந்த சீரீஸில் இருக்க எக்ஸைட்டிங் பார்ட். இது வந்து ரொம்ப ராவாக ரொம்ப ரியலாகவும் இருக்க போகுது. You're going to see me go through emotions. A lot of shit is going to happen. I know that for sure. Nariya tilt, nariya soga natkal. Maybe I wouldn't even be surprised if I broke down and like kind of cry, something like that, or if I even get out of social media just to detox. So it is going to be a roller coaster ride. I know that for sure because that is how trading is. But it will actually be worth it because first thing இந்த சீரீஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னாக்கா, you will know how I trade. நான் எப்படி ட்ரேட் பண்ணுவேன், என்னோட ட்ரேட்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் வந்து அந்த ட்ரேட் பிரேக் டவுன், ஆப்வியஸ்லி வீக்லி வர வீடியோஸில் ட்ரேட் பிரேக் டவுன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ட்ரேட் பிரேக் டவுன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். அண்ட் தென் த செகண்ட் திங் தட் யூ வில் லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் இஸ் ட்ரேடிங் இஸ் நாட் அன் ஈஸி டாஸ்க். It requires skill and it is very, very, very personal. It is very hard.
it might look easy for you to be like, ரெண்டே ரெண்டு பட்டன் தான் ப்ரோ இருக்குது, பை செல்லு, இது அழுத்தினா காசு வருது, எவ்வளோ ஈஸி அப்படின்னு யோசிச்சிங்கனாக்கா, yes, it is easy if it was mechanical. ஏதோ ஒரு பாட்டு பண்ணால் அது ஈஸி. பட் நம்ம as a person, we have to make that decisions and you're getting paid for every decision that you make. அதனால it is not as easy. அதனால it is not as easy as it seems. So it is not all wonders and glitters. It is actually stressful and depressing. So I'm super excited about this series, and that's pretty much it. Let's go purchase our first funded account. So Blueguardianfutures la dhaan na indha account vaanga poren, and they are not sponsoring the videos, so I'm going to get this on my own, and let's see how to purchase an account with Blueguardian. So this is the web page. Make sure you are going into blueguardianfutures.com, and then you have to just hit this button, get funded. It's going to get you to another page. In the page you have to select which kind of account you want. Instant like e-value elam straight funded போறீங்களா, இல்ல guardian evaluation இல்ல standard. So for this series sake, I prefer standard 50k account, and I am going to use Project X. It says it's going to cost me $100, and make sure that you are using this. It's very easy to use standard evaluation, and it's much more comfortable and cheaper as well. This is the checkout page. I'm just gonna fill in my email. So yeah, so this is my email. I'm gonna hit remember me, sign in. Okay, so இது என்னோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இங்கே இருக்குது, அதனால் இதெல்லாமே blur out ஆகிருக்க போகுது. ஸோ இந்த இடத்துல if you really want to support me, உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ்லாம் பிடிக்குது அப்படின்னாக்கா, make sure you go here and then type the code ibenkingsley. So ibenkingsley போட்டு அப்ளை பண்ணிங்கனாக்கா, you will get a 50% slash, so it is just $50, and then in the account நீங்க பாஸ் பண்ணி ஒரு payout எடுத்தீங்கன்னா, you will get a free evaluation as well. We have to go ahead and click agree button and then click sign up. ஸோ இங்கே நான் ஓடிபியை போட போகிறேன். ஓகே, ஸோ we have the account here. இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது we have ஒரு 50k account, and இந்த 50k account is actually easily purchasable by most of you guys. ஈஸியாக ஒரு 50k account உங்களால் வாங்க முடியணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும் தான் you should trade, இல்லைனா you should never trade. So 50k account is costing me $50. ஓகேவா, அண்ட் மறக்காம என் கோட் யூஸ் பண்ணுறேன் கைஸ். ஸோ $50 தான் ஆகுது this 50k account. ஸோ the idea is to pass this account. இந்த அக்கௌண்ட்டை பாஸ் பண்ணோன்னா I need to make 3k, and 3k எடுத்து பாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னாக்கா I can, அதுக்கப்புறம் I'll get the funded account. அதுக்கப்புறம் I can get a payout of $1.35k, $1,350 every cycle. ஸோ ஒரு சைக்கிளுக்கு $1,350 கொடுப்பாங்க payout. So the idea is to scale it from here. இப்போ நான் நினச்சேன்னா I can get like 3 accounts and then scale it up at the same time. ஆனால் நான் அது பண்ண வேண்டாம், because I want this to be genuinely doable by every one of you. அதனால தான் I'm choosing Blueguardian. அதனால தான் I'm choosing the 50k account. It is going to be hard, and it is going to take a little bit of time to get there to 250k. But yeah, possibly I make it. At least இந்த வருஷம் முடிகிறதுக்குள்ளேயாவது பண்ணோம், பார்ப்போம். It's all fine, it's all part of the game. So the idea is to make 250k, and we are going to run towards it. So make sure you hit that subscribe button and turn on the notifications to stay updated on what is happening here.